Hello everyone. আজকে ওয়েদার -2 and feels like -11 and খুব স্নো পড়ছে বাট আমাদের খুবই দুধ চা আর পাকোড়া খেতে ইচ্ছে করতেছে তাই আমরা বের হয়েছি। রাস্তাঘাট একদম ভরে গেছে বরফে। স্নো পড়ছে এভাবে। Mac Avenue. আমরা চলে আসছি সিভলি অ্যাভিনিউতে। এখন এই অ্যাভিনিউতে হচ্ছে সব বাঙালি রেস্টুরেন্ট, বাঙালি দোকান, সব কিছু বাঙালি পাড়া বলা যায়। গুলিস্তানের মধ্যে এত সস্তা হইলে তো হইতো না ব্রো। আই মিস গুলিস্তান। বাংলা লেখা দেখতেই ভালো লাগে। I missed it. রাতের our vegetable samosa, chicken samosa, chop, the chai is on the way. কেমন? দুধ চা is here. Beef chop. কেমন? গরম গরম দুধ চা ধোয়া উঠছে। খুবই হার্শ ওয়েদার। মেট্রো সিগন্যাল দিয়েছে, রাস্তা পার হচ্ছি। এখানে খুব ফ্যান্সি ফ্যান্সি গাজার দোকান। মেট্রোতে এসেছি। খুবই হার্শ ওয়েদার, একটু পরে স্নোস্টর্ম
শুরু হবে, ওয়ার্নিং দিছে। And we are on our way home. We are waiting for our bus. That's 1:13. বাসের জন্য ওয়েট করছি। আমরা এসেছি, বাসে আমাদের টাকা লেগেছে $3, বাট যাবো ফ্রিতে, কারণ 2 ঘন্টার মধ্যে যদি আবার ব্যাক করি তাহলে হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট ফ্রি। দ্যাটস ইন্টারেস্টিং। ব্যাক করি কি একবার প্রেস টু কার্ড প্রেস করার 2 ঘন্টার ভিতরে আর পেমেন্ট করতে হয় না। আপনারা যারা ধানমন্ডিতে থাকেন তারা ঢাকা কাবাবটায় যেতে পারেন, ভালোই লাগছে। আমরা এটা হচ্ছে 9 রেতে রাস্তাঘাট, এই যে ঢাকায় ঢাকা কাবাব। বাসায় চলে এসেছি আমরা। ছোটখাটো এক অ্যাডভেঞ্চার করে ঝড়ের মধ্যে হাঁপাই গেছি। বরফের মধ্যে হাঁটতে আসলে কষ্ট হয়, খুব ফাস্ট হাঁটা যায় না। পানির মধ্যে তো চপ 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 করে এগিয়ে যাওয়া যায়, বাট শুভ্র বিয়াত সাঁতার করে এগিয়ে যাবো। ওকে, সো আবার দেখা হবে নেক্সট এপিসোড। বলবো নাকি বলবো জানি না। ওকে, বাই এভরিওয়ান, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ওয়ান, বাই। আমি শুনেছি যে স্নোতে নাকি লাইট রিফ্লেকশন হয় খুব।